Witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim dodatku do Assassin's Creed Valhalla, The Last Chapter. Wspólna historia. Nici Norn oplatają cały świat i wszelkie epoki, przyciągając do siebie nawzajem bratnie dusze w walce ze wspólnym wrogiem. I tutaj, proszę Państwa, jeszcze dodano jedną historię, która będzie się łączyła już z Assassin's Creed Mirage. Jedna postać tutaj będzie w Valhalli z kolejnej gry. I ostatni rozdział. Eivor odwiedza ponownie starych przyjaciół i zaufanych sojuszników przed wyruszeniem na kolejną przygodę daleko do domu. Proszę Państwa, to się dzieje. Zakończenie wsparcia dla Assassin's Creed Valhalla. Ponad 2 lata dodatków, naprawdę imponujący wynik. No i teraz możemy sobie śledzić to zadanie. Ostatnie wybrałem taki fantastyczny pancerz na tą okazję. I nowe zadanie Kruk i Kukułka będzie związane właśnie z tą postacią z Assassin's Creed Mirage, który już w 2023. Także mamy tutaj naprawdę sporo rzeczy do zrobienia. Tutaj jeszcze taki ekwipunek wam przedstawię, bo mamy ten Kiris Hreimdara, no i też zadania, zobaczmy jakie tutaj są. Ostatnie pożegnanie i dodatkowo będzie właśnie tutaj Kruk i Kukułka. To sobie zrobimy później, po tym ostatnim pożegnaniu, także idziemy. Rozmyślania o kruczej przystani gdzieś tam. Do tego śladem ostatniego Ragnaroka wziąłem sobie Mjolnira na tą ostatnią podróż, ale myślę, że ciekawa sprawa z Valhallą. Takie długie wsparcie to naprawdę jest gruba rzecz. No i myślę, że kolejne duże produkcje też mogą być tak długo rozwijane, jak już będą w tym oczywiście całym nowym animusie takim asasinowym, który widzieliśmy, był już przedstawiany. No dobrze, dobrze. Interakcja. Odin, I feel you close. An uproar of memories, stretching far into the past. I have silenced you and your influence. But I know you have so much to say. You are with me always. Deep within my hooker. I could trap you in this darkness until my end. Resisting forever this second side of myself. Or I could learn from you to better understand the world that once was, long, long ago. But not here, not inside of those who would not understand what I am, who we are. I have done all I can for my people. It is time to say goodbye and set forth for distant shores and new adventures. Wow, Odin. Fascinating. Eivor grapples with Odin's memories in a way unfamiliar to me. My own struggle with Loki was intense but brief, ending with a mutual understanding of who we were. Where will this new conflict take you, I wonder? This calls for a bit of animus magic, I think. Searching for future memories filtered by emotional intensity, grief, longing, sadness. Here we are, a few images from the future. Let's see where Eivor leads us. Wow. Dobra, może być ciekawie. Tam był Bazim. Żegnaj, przyjęto kilka zadań. Co tu się dzieje? Mamy jakieś nowe zadania. No dobra, dobra. Co tu się wyprawia w tych zadaniach? A, ostatni rozdział. Czyli tutaj mamy. Sugerowana moc 493. Żegnaj, młody orle. Znajdź i synchronizuj okruch pamięci.
A, to są jakieś... Wow. Zapomniana saga. Tutaj już nie. Dobra, to lecimy po kolei. Ciekawie. I gdzie my to mamy? Gdzieś... Zaraz znajdziemy. Tam się widzimy. Kurde, to jeszcze sporo tutaj do roboty będzie. A, w ekwipunku dostępny jest okruch wspomnień Krótszej Przystani, nieopodal siedziby asasynów. Czyli tak, tutaj w ekwipunku powinniśmy coś mieć, co nam wskaże. I tutaj mamy te różne okruchy, nie? No to zagadkowo to wygląda. Tak. Dane uszkodzone. Żegnaj młody orle. Dobra, czyli takie 4 rzeczy. Tutaj. Czyli tutaj musimy się dostać. Fajnie. A tu zobaczmy. A, do tego miejsca. Okej. I tutaj. Alfredzie. Czyli do tych miejsc musimy się udać. Wow, czyli kryjówka asasynów. Dobra, kryjówka asasynów. No, fajne. Tutaj też można było właśnie w taką eksplorację troszkę pójść, gdzie, no, nie pokazywano nam dokładnie znacznika, nie? What is happening over there? Spokojnie. Wiem, że tam jest to zadanie dodatkowe, ale to jeszcze zrobimy. Kryjówka asasynów była gdzieś tutaj do góry, nie? My zrobiliśmy w ogóle wszystko w Krótszej Przystani. O, tutaj. Okruch pamięci. Items Bureau. Another memory fragment here. A, dobra, wiecie co? Tutaj coś mamy. The memory fragment is close. I feel it. Tutaj. Let's move this timeline. Eivor, have you given my offer some greater thought? No, Hytham, I have not. Then I will ask again tomorrow. How does a heart so large hide in such a modest man? I don't follow. To work so tirelessly for strangers, fighting not for yourself, not for your people, but for all the world. That takes compassion of a size I have never known or seen in others. Ah, I thank you. Do you not worry about your own family? Or your clan back home? How did you come to be so rootless? I do have a clan, as you call it, but no family. I was orphaned quite young. It may be this lack that drove me to join the Hidden Ones. They have certainly treated me as a son. I too lost my family. But I gained another. This Raven clan. I owe them my life, and I would give them mine. I feel the same gratitude, but on a larger scale. You see, anyone can join the Hidden Ones, and therefore everyone is worthy of our love. I admire your cause, Hytham. But I do not have the focus needed to carry forth your creed. My mind is often divided between the present and the distant past. It will take some time to understand why. Ah! Is it time? Forgive me, Eivor. We keep our training to a strict schedule. Oh, of course, carry on. And good luck with this lot. They're a wild crew. Dobra, czyli tu będziemy mieli takie wspomnienia, tak? No, ciekawe co dalej, ale idziemy do następnego. Nawet będziemy w Norwegii. Minster Cathedral.
Eivor's memory fragment is somewhere nearby. Kurde, ale że ten Bazim tutaj rozmawia. Dobra, czyli jesteśmy w Winchester. I teraz podobno w tej katedrze gdzieś ma być, nie? Tam był. Oczywiście, że tutaj był. Right place, wrong time. Lord King. Ah, Eivor. You are welcome here. How does it feel to be home? Not as free of care as you might imagine. It has been many years since I reclaimed my throne, but I have never taken it for granted. Not since my time in the marshes. Since then, I have been busy. Guthrum and I are inching towards common ground. A treaty is forthcoming. Is that why you have summoned me? To find common ground? I hope to. You are one of the great lords of Mercia, and calling you a friend would be a benefit to all England. What say you to a treaty, Eivor? Naming you lord of all lands northeast of your settlement. In exchange for what? Your allegiance. Not to me, but to Christ. And to the order I have convened in his name. I honor your offer, Lord, and the trust you place in me. So here is my answer. You gave me this years ago. A beautiful piece. But it sits heavier in my pocket than on my heart. You refuse, then? Have no fear. This is not a new chapter in our conflict. I am leaving these lands for distant shores. You'll have no more trouble from me. In search of new wars? Fresh lands to conquer? In search of myself. Ah. The most difficult destination on Earth. I wish you well, then. God be with you on your journey. I'm a bit full up with gods at the moment. Yours may have to take another boat. Coś czuję, że Eivor jeszcze się pojawi w innej grze. To jest takie pożegnanie, że ona wyrusza dalej, nie? Ale dobra. Zobaczymy wszystkie, później ocenimy. This ship matches the memory fragment. I'm close. Okej, jesteśmy blisko kolejnej miejscówki. We wschodniej Anglii teraz. No i tutaj. Tutaj gdzieś miało być. Jest do góry. Dobra, trzeba się na to wspiąć. Tutaj mamy pożegnać Gudrun. No, też się wspina na to. Dobra, dajesz, Eivor. Ale ciekawe, takie bardzo fabularne. Może tu w ogóle walki nie będzie, nie? To by była heca. To by była heca, gdybyśmy tylko już... Memory is quite near. Tylko zobaczyli, co tu się stanie fabularnie. Here we go. He faces the rising sun. Good. So, the rumors are true. The great conqueror has been conquered himself. Eivor, how many summers has it been? Far too many, friend.
Something amuses you. I hardly recognize you. Is this the Guthrum I left behind, or some other gentler man? The Guthrum you knew is indeed no more. Athelstan, I am now called. My Christian name. Christian name, A new name for a new life. at the expense of all you gained. I have not lost as much as you might think. King Alfred and I have forged a lasting peace, in fact. He has taken Western Mercia, East Anglia is mine. We are now discussing the fates of East Mercia and the North. The Danes, Eivor, are here to stay. With Christ as their Jarl. He is a powerful god. Within his sacrifice hides the greatest boons. Forgiveness, hope, love. Would you not consider hearing his message for yourself? I have no time to meet new gods. I am leaving England, and I've only come here to say my goodbyes. Will you return to your father's land? Elsewhere. To unmapped places, in search of the unknown. Ah, an adventure worthy of Odin. You and he share a love for knowledge and discovery, I have noticed. Share is not strong enough a word. Come then. We must drink and tell stories before you go. If they are to be our last, they must be our best. No i Bazim. To się wszystko łączy z Mirażem, nie? Bo Miraż będzie taką ostatnią częścią, powiedzmy, przed tym Nexusem całym. Przed tym nowym Animusem. No dobra. To lecimy dalej. I jeszcze zostało nam ostatnie. W Norwegii. Dobra, jesteśmy w Norwegii. Już go widzę. No, to była ta... I should find another memory fragment here. Tak. Jedna z pierwszych przygód, nie? Sala biesiadna. Zobaczmy. I'm getting closer. Spinning forward just a bit. Young Harold has made quite a name for himself in our time away. 12 or 13 years, I think. Sigurd! Eivor! You are welcome here. Come! I got word that you would visit, but I did not expect you so soon. Stout men huddled around a map with eyes as hungry as their bellies. Little has changed here. Yes. I spent half my life worrying over hastily drawn maps. But this is not a land we mean to conquer. It is a land in need of aid. Iceland. Yes. Our friend Ingólfur sends word that his new settlement is in peril. Cold winters and simmering blood feud. I have agreed to send supplies and men, enough to bring peace and ride out the winter. Eivor, it may be your coming here at this time to this place is a blessing from Thor himself. Would you and your brother lead this expedition for me? I cannot think of a better pairing to see this through. Eivor, this is fated. I long for such an adventure. Tell me your mind. Does your heart fire burn for another expedition? I am grateful for the offer, but I have not come here to walk down well-worn roads. I am here to say farewell, for once and all. For once and all, are you leaving England as well? I am. Sailing west. Accompanied only by myself. To a land found on no map. For what need? I'll discover that only when I arrive. But that is tomorrow. Today I would like to spend time in the company of those I love. And tell stories from long ago.
Beginning when? Long, long ago. You understand? Uncle, clear the room and bring mead and roasted minkwal for 3. Now, where to begin? Ciekawe, gdzie podróżuje. Ciekawe, gdzie podróżuje. Możemy jeszcze porozmawiać z Haraldem. Żegnajcie moje kruki. O, nowe zadanie. Dobra, czyli teraz nam się to ostatnio odblokowało. You are Eivor, yes? Of the Raven's flock? I heard you had returned. Not with war on your mind, I hope. War is never far from my mind, King Harald. But I have no quarrel with you. Good to hear. Have your victories in England satisfied your itch for conquest? Ask me again in 10 or 20 years, when the island is all Norse and Dane, and men have forgotten the name of King Alfred. So what brings you here, to my shores? I come to speak of Styrbjörn, of a man I call father and friend. I want to ask that in his dying days you'll tend to him with respect, with honor, and see that he dies with dignity. I will do what I can for the man, for he has been a loyal retainer. But there's only so much I can do. A man must care for himself. What you say is fair. Only watch over him, and if he should wreck himself in your care, that will be his burden to bear. That I will do. Okej, no fajna rozmowa dodatkowa. Dotyczyła jeszcze, powiedzmy, takich wydarzeń sprzed dodatku, nie? No to dobrze. W Kruczej Przystani teraz. W Kruczej Przystani zobaczymy, co tam jest. It's close. Very close. Blisko, bardzo blisko. Do you want to die, thief? Dobra, no to sprawdźmy. Sprawdźmy w ekwipunku, bo tutaj powinniśmy dostać ostatni z tych okruchów. Powinien się odblokować. Żegnaj Krucza Przystani. Tutaj gdzieś. Jest jakaś barka. To bardziej na tamtej stronie. Dobra, do góry. Mamy to. Czy to będzie ostatnie? Here we are. A final future memory. Will you not wait for morning? I must get to London by the week's end. A crew awaits me there. Not even a goodbye, Everyone knows I'm leaving. but not when. Does Randvi know tonight is the night? Yes. We said our goodbyes. I wish I understood all this, Eivor. Do you remember my first visions? Before we came to England. Odin, and Sigurd, the wolf, the Nornir. Yes, they prophesied so much that came to pass. They were not prophecies, Valka. They were memories. My own. Or not my own, but lent to me by another. One who lives within me. My second Hugr. Do you understand? I wish I did. For so long, I considered only two possible futures for me. Surrender to these malicious memories, or reject them utterly. But now I see a third way. And as I grow older, it draws my interest. I want to learn from them. But I do not know where this path will lead me, nor what it might unleash. This is why, for now, I wish to be alone. I see. Thank you for your trust, Eivor. Embrace me, friend.
Farewell, Eivor Wolfkist. May Odin guide your way. Not this time, Volka. This time, I will be guiding him. Basim, is it? William Miles, I asked to meet you in person. Face to face, you said. So here I am. In spirit, so to speak. So close, yet so far. A clever trick. Quite a trick of your own you pulled off. Resurrection, hibernation. Many years in the making, I suppose. There were some improvisations along the way. You've spent so much time in the simulation these past 1,000 years. Why so eager to jump into another? A simple curiosity. It has been so long since I saw my friend Eivor. I wish to know how this grand saga concluded. Now you know. So, what next? Where will Basim go? As far as I can, William. I feared as much. Do not. I cherish the creed that guides us. I always have. But you people are infants compared to those I left behind. I need to get you up to speed. So, let's get started. Wait. If we are to work together, there is something I want first. Name it. William Miles? Desmond Miles? Robi się ciekawie w tym wątku współczesnym. No, teraz Basimem. Ale ładnie tutaj łączą, nie? Już przygotowują nas pod miraż. Zwłaszcza z tym Basimem. No i pod kolejne części. A z Eivor to już w ogóle. Viable genetic material obtained. Genetic memory extraction has begun. Estimated sequencing time, 29 days, 3 hours, 4 minutes. You are in for quite a ride, Mr. Miles. This is all so strange. And what of Ragnarok? The twilight of the gods? Are these stories true? In a sense. The great cataclysm happened, much as your legends say. There were earthquakes and storms, wars and famine. My people died out, but yours thrived. But you say there were no gods as we know them. So what natural force could cause such an upheaval? How to explain? Does the term solar flare mean anything to you? I don't think so. This may take some time to describe. Not a problem. Time is all we have left, old father. Kurde, rozmawia z Odynem. Jeszcze w świecie Basima. Proszę Państwa, Assassin's Creed Valhalla. Dziękujemy za grę. To jest koniec. Wow. 2 lata. 2 lata, to był listopad. Co my tu? Basimem jesteśmy teraz? Co tu się wyprawia? Dziękujemy za grę.
Ale ja chcę jeszcze to zadanie zrobić. To zadanie z Eivor. Jest szansa? Czy nie ma szansy? Chyba mogę wrócić. Tak, mogę wejść do Animusa. No to dobra, wiecie co? Tu jeszcze można zbadać. Not much left to learn from all this. Okej. Ja to wszystko już sprawdzałem, nie? Is it wishful thinking to believe this device has a thought interface? Do I really have to use my hands and voice? Dobra, wejdziemy do Animusa. Ale to jest zakończenie. Ale jeszcze nam został ten jeden quest łączący Valhallę z Mirażem. Sprawdzimy, co tam się wyprawia w Kruczej przystani. Kurde. Tu jeszcze Miles. Do tego Eivor wyruszyła na jakąś inną podróż. No kurde, powiem wam, że może się kiedyś jeszcze pojawić, zwłaszcza w tym Assassin's Creed Infinity, nie? Gdzie tam będzie bardzo dużo jakichś takich gier, które będą połączone, może jakieś tryby multi, może jakieś takie małe przygody z tymi starszymi asasynami. No opcji jest wiele. Żegnajcie moje kruki. I teraz wiecie co? Jeszcze to zadanko, które nam zostało, zrobimy sobie za chwilę, myślę, że w osobnym już odcinku Krugi Kukułka, bo to może być fajne, ciekawe i troszkę już inne, zahaczając o temat. O, czyli dostaliśmy ten secik, ale szczerze mówiąc on taki za bardzo kolorowy. Za bardzo kolorowy, bardziej w tych bogów się wpasowuje. No to widzimy się jeszcze w tym ostatnim questie w kolejnym materiale i zobaczymy, co to za tajemnicza postać z Miraża. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej!